My You Fresh party is guaranteed. Can I get porky? Can I get good taste? Can I get triangle? Yes, it's all sorted. Mom. Makes your kids smarter. Wow, party assured. Yes, it's party time. One drinks that taste so good, that's our refreshing. Makes your kids smarter, make them feel energized. I've got the drinks for you, we made them just for you. Hey, You Fresh. You Fresh comes in different flavors and shapes. You Fresh, want my eye fresh. Jama, I have one more shit. I'm getting now. I'm getting you the beer in the room. And that's what I am. One of them, see a thing. And they just say, a bunch of some much and ya did the abos and said, Babula, my chest said, a manager, a prayer of sincere, young court, a fee, and no tea and egg. Yenny, or some bomb upon a bagan and a seven in the kitchen with my cotton woman getting one bedroom home. Said, Apa, said the uncle for what danger was a crown. Was it Yadinia Missam Control? I'm winning at the Sakaka, and now known that we see a Sudani, Major Muhammad, a wood community. I'm not gonna afford Dolana. The job worker in Sembe Brina and Shada and Bois. A monk of Fort Donny if you are going to so free the Shabos across the free time around about. The time around about you know who is answered. When you walk, I said, who could date your boss at one shot. Na bibi kura ayo na wonim na ye bema na woni obabi ko tweso kura na se panke say eh if you dey boss ndi o fo paboa eno ntuma ndike tu bi o betunu na na ayo osofo kon ba kon kum chacha so betu jose dey boss ndi kura kura no betunu ya kwesio na o hwe no no aka se o baby face into o baby face no on kon ko se ne daje ka wo dey boss na nti ya twi ya nine na se ya ne opini ba kon so banya mesem no odi makoto magana Prophet Samuel ko jo eje awada Kingdom Impact Ministry International Ghana West Africa en ba twiko ba ko fa sanse mu so no so ko de nche kakra ba na ma mo hwe so munyamu jensembe no e ba ko Prophet Samuel eje Prophet pa jo bi ba ko de ko chi nyanko pa do en so me show African way ya mse ku yi ba me da shi pa na me shira de nyame so wasa pa so na pa jo o hwima eye Prophet kum chacha ni samo be kase ni show boss de nya do no obetu ni so wo kasa kasa uhuma sese bi obi di bone na se kro de show boss no eye kra eli se obia bedi nyamesema na se odi nyamesem pan ebe ko ho amuso nyamesa ka wo sa kwanso na opanyini de be kan se nyame abom ena yeye akrishifo ana yeye asofo bibie no ye holy ba abdom ena bi aso yen so ye no so na ebere bi atwam na ye nsem fata boni bi adwama mofo bi awudifo bi etihye ye ba Yesu Kristo moja obi hwigu ye no ena ato ye abode nti ye nimu right se ebeje eje nkrofo bi na ise kan bebre so a asem esi de ntro ase no da bi ya bi si ba bi bebre mesimia mani twi abre me ko circle na me drive nti mi dru circle mi dru ba bi no mache kromfo ana mo bu no nti mani twi ani me ya se akwa bi afada doa ana wo fadua na de boa bo da doa no so sa de bodua no afa mi gino me hwesa de mu ya se akwa ne de da doa ni dua no abbo akwa ni tim na afa mu ja etu free akwa no tim se ba sa de se ne bi a wa twade wa bi pipe no batoto tim gino sa na me wusu mi tina me see this guy is not a human being because ni papa na ni yonku ni papa tim de da do pu ni ti onti eno sa ne tie kan kire ye mo se oni pe ku se ko ni nyina ye adebonyefo ana no me edo ko so ana so ati ase ba jo be ka se de jo boss ne working o se cycle no ni papa ko na edi eboyi but de jo boss hwima ko fodo na ya assemblyman ni ko fodo na na ja omo bo ja anan omo ye na mumbuno mu jan wako o hwe video na ya de obi am so behwe awo ko pa o ka se me so je ni o ka pa ni sinako o kan na na e bo eno so hu nse me pa cho se ke odi na me ka no na ni pa bebre na e bo akwa no
we are no the wabon we are na wabona so e na kwa ba ko bi so de free na fe de o de sha da do an bo ni team so at say nti na e meka ne se na hoda na me bi se hoda ba se obi a na incident ni si ye no wo ni fi ana obi wo so kra na okona afum obi wo so ana that time kra na onyina si no mo kra na nti san krofo ni nyina so yen kasa no me do mo so ana ano me ye adebonyefo ana enti no de meka ne se nipa biye ni hu right sofu biye ni hu right se bia obetome de nkyerebo asefo ana se bia obekasa ati omo ana bi obekasa nyankopon ensuma no ba me pa de nti ko pa je se kuntia cha de o kawana ni ya na me de se mi nyame se me pa mpokura na kuntia cha na kura no o tie ni kasem na so nyame sofo ampapa de a Bible no ene nkyerɛkyerɛ ene baabi a manyini wo nyame dwuma ma yɛ nyame dwuma mu no nyankopɔn sɔfo enkasa saa because ne wura yi so begye ji obi sɛ ɔno enko na bɔda ba sɛ ebire bi owura bi tena se ne yɛfrɛ no Jonah nyankopɔn esoma ne kuro bi yɛfrɛ no Urini na Bible si nyankopɔn esoma no na Jonah de efiri sɛ bi a nkrɔfo no yɛ adebɔnyefoɔ ɔmo nsɛm fata nyame wo ne ho ya adenti na wo sa na yakokɛ nyame asɛm akyerɛ wo abrɛ nyame soma nti wo na dwene sɛ odwane afiri nyankopɔn enase but according to Bible no Jonah ani ba na ho so na fe de fish enum na wakakopie ti obi biye no fa ho ne obi boni a waye ye ni ho right sɛ ebetimi eden by wo sɛ ye intercede ma sankrofo no mum chense bi ebe condom ana sɛ bi ebe kase yenko onko kanya me asem e wrong bebree nti osofo bi hwe o makasa on de onyanko beko ne so so se ebi o kwako preacher na so kanya me asem pe no so ya kon wisi na bo na wo pa chotie dabe na beko ana so wo susu se beko da chi bia me pacho me wo ministry bi anyame na mandom so ye bi e friend Kingdom Impact Prayer Network na asem shi ye no me koye program wo shinya nti me ye program no na me ka asem no na me ka de wo musikum soja ni major captain no enti me kana me wi program na nyame ka kire me se ade na accident ra wo ase no enye ade bi e wo se taking light ana bi e be condemn ne keke because ye condemn wi na se e wuma na se tutwa no so me se ye biwa eno na kire se solution bi anye den amba na emom se ade be timi aye ne se bi a e wo se ye kokuru no se ne emom kobo mpa na e ye kuru se bi e kenya me asem kire na root cause no ye timi ye den etu ase enti nyame ka sa kire me no na ma me ni mi team ene ministry Kingdom Impact Prayer Network ye decide se ene ye be kokuru mo na yakoka nyame asem ti ye di dwumadie no kura esase June mu no 17 June ti 17 June ba bedru na ye team no Kingdom Impact team ye call den trobo se koye feasibility studies enti ye koye no na ahemfo wo na afi so asofo wo ni pe wo kromo nyina kire se yo mu de because e really see na se o man mu ni no bia yo mu totwene asofo wo kura mfi obi e kese te onti o mu se ya ba o sa na kire se e yo mu surprise kra to mani e je se anti empenfo wo kromo sofo pe no wo ho Church of Pentecost and afi so Church of God asofo e wo na Christian Council paniso wo nyina je official eno mo pa ya to se 17 June na ye be program na e tu e dodo nti o mo pa ya to a ye ntu ye bo ase na o mo so prepare na ye nso ye prepare na afi de ye prepare na afi de ye nyina no ye timi ye se na bi betimi aga na promofo nyina oba mema mofra obibia na ye timi o mo bompa ye timi aye crusade kese na ye timi agi kuro no tie se no ye meeting ye na ye churchra adwene ne ye nyina no ye de date na she August 16th August ye 3 days program 16th August ne be on the 18th anya me ya doma ye kokuru no so ye ni kromofo nyina e ko hia nyame ase ye ko bompa ye deliverance and prophetic bibia na minim se nyankopon ebe hye no mu nyam bebre na minim se nyankopon ebe hye no mu bi so bi yensa so hwe wo hwe ma de nchobo ase fo no omo hinma pa ibi nsusu se omo angase twa omo himeti nti ho de ebe wudi angofo pi na susu se enya de a ebe twende o kira so kan na mpacho wode esi mo susu se na me adoma 16th to 18th of August mbaka kwa evangelism e wasa kwa no so na mo ma akra dodo na enya nyankopon ho asem ho faso e wasa kwa no so no
we dey say be second na mu bi ho mo ya na say tu bi tutu say dey bi tutu e wo Captain Muhammad mu a mbodwa na say mbodwa ho akoso bompaye me pacho ye be koso bompaye aha na ma bompaye dwumadie nyina ba nya me ya kire me niema e be si wo dwumadie ni nyina na me ka asisu dua se bibisa enkoso na se bibisa akoso kura mpukura na awurade a wasoma ye no odi ya chintino bibi koso kura no mu nyame ebeje onim ha wo beje ye afri mu na bibisa akra so kura de enkoso kura mpukura but o bebe no uhwema asofo do na prophets ene ma mu hunwoma ye ni yetu hu npe bebe no mutumi ehye enkoma ebem na sade me so yenim sampa mbokwa kodi dwuma na ebetumi abo wasa kwanso ade ba kwa akisofo a wo wiase ne nso ni se yese sunsun pe na so honama ye mbre npe bebe no ma pa bi se mukoi ebia mo na mo hanadwa na bia mo teche che ohia na members na waka mo bia wo gidie se ba bi mo ka ho no bia na mo ti de jo kwase na bia ofo be so ba tata eno so ede efutu na wo ka che wo na wo mbako nya mo so nya awechiche wo na ko mo se de besi bia no mo bako akoka nya me asem na ewiye no ni nyina be ndie me pacho no kwase me se Kingdom Impact team no ana a group no a omo Kingdom Impact team na ye omoko the Nchogwashe on the 16th of August no ya training omo ye de omo fire nchire mu ye de omo fa training mu omo ye matured aha ana even no munim how ye de Paul no Peter no titifo no fa so because of gospel no ni nyame adwuma ntino bi bia ye matured se bi bisa ko simpa a ensi pokrana obiya no obi sheki kura because omo fa chire mu spiritual exercise ne nema bibra omo ye well able omo we experience eno munnim nyamedwuma muti nyamedwuma ase entino bibisa shekura mpo na obiya no obi sheki kura pacho hwe nkofo do na kase nti hwema dencho ba se be papa bit me fi baba pacho sase me so sen na mu akafam me pacho Bible say na nkaye no ye wonefo ene yakoto afiase na nkaye nsem fata nanke ya bonyefu bi yeni nyame ntamu awa yeni nyame ntamu wa bebre ba bebre so ye Jesus Christ e ba wiase e di ni moja beku ho agiye ene amaye nso ya fata me sofo a me kasai me kaya bushia bi a me firi mu ebre bi bushia fi ohia mo kire bi ni nema bi a me firi ma bosom kunya tumi bi a me firi na se ndeme nyame aframe ya me odifo na me so mitimi kanya me ase mitimi je nkrofo dia hope e wo ma de nchira obuasefo na nyame embre ni suni yesu nyame e ba beje de nchira obuasefo na wa change on record amen na wa change on record nti wa wo hwe wo fi wo fi mu offices aye professor Moligeria wada kitoria e banya mesem no hu chachira on fun dego wo bo anan e ko me bebre ni se ko kanya ko asem atwe akra ama yesu ansa na ebiwe ko ni betwetwe ko de twato ko afa ne futu de mama o man de na fo se Ghana fo de kasa papa de jobo se mi bayi openi wa ko no kan na de jobo se de o mi ye busufo o mi busu ojema enye o mu nyina mpo na sebi sa etimodin anase uwe ye o mo she Captain Muhammad yesi na buwi enye mu nyina no mu se mu bi obu ko no ko ye ofi bebi ba ono ko ko nyame ampata e betumi achini enye mu nyina no mu disaboni into say hope anase arishim no so munya na ache embuye esia bubu nyina ache be ko no wa ma efutu nyina ma wan Ghana fo sense nyoma bi bese ya ye kan na egem na yankoso anchichim na ma mo hwe yanhwe sadi we eyade be to aso na Bible kwa ka se emra edi we ni ba ye hu sa nyoma bi eye ewuwu ekunkum yade be ba nti wenya de foforo kwa na o se yen ye kusufo ne de ne sipom ne tumi eboa basadi we etumi etuase amagana putu ehwe no etumi enya nti ese me be ko prophet Samuel Jeho amodi futu ama magana fo nyina wo sa kon so prophet pacho de be twa to pan e futu pan so aseme na be ka chega no me pacho before se be tu Ghana for no me sanse me ye nyame ni pan so nti me ko asofo no so ona so ye sofo a ona also ye sofo na se wo se wo nko de ntrobo ase a emfa nyame ho nyame woni pa bebre over billions a nyame a prepare o ma ye ready say on beko even ba bi kura pa obi atini nko no on beko anko kenyame asemaje o mutu na so ye sofo na wo se wo nkwa enye nyame asem emfa nyame ho tena wo ba bi wo na so ye se wo ye obi fu se wo ye evangelist so ye prophet na se wo nkwa pushi nyame kura ba bi akura antino tena wo ba bi na nyame a prepare nkrofo bebra o ma ye ready
awo be kokuru no so akokanya me asenti no tena ba bi na wo de adwene wo na metu Ghana for so for she bibi asemba ana bibi ba mo condemnation no edoso do by ana na mo ma ye fasting ye intercede e ma sankrofo mo mpochiri mu no ye mo mpa ye ma won na ye ntu wo mfo na ye nhwe wo na ye mfanya me asem ensisa won na chance because ye condemn na at the end of the day spiritual root ni ye ntimi entu ase a at the end of the day one day when do mesa ye bi otidi hia ne se ye betimi etu root no ase e ba to masa na eno no moti every prophet Samuel J. Oda Kingdom Impact Ministry International odi fudo koma Ghana mo nyina se asamba yesu sunka na yehwe adoko potentia asane mo wesi no betwa body to me to ase nyankwa so be ma bia yehwe no e betumi ewiepeye wase kiane kin na me aduma August 16 akopim 18 no ombe hiti the street of the Chobase no bagana unnim ko pege na gari kaso o the Chobase inde o kan ko be jesu o na se ya me ampata ende baba betumi ato chema omode we sing kete se kianki on the 16th of August akopim 18 no ombako ani the Chobase fo nyina akotwetwe komo afanya kopon ase ho enu so tumi aboa omo mu so enya awakikire nyankopon mo se ho no hukum sisi a fofodo na wo famfo busana sem ko tumi kan san se awoko na so ho egu okura na ade e bayi na wonka ho so yesi obi the Chobase ke kura o se nyina ye kan hukum ne de mpaibo akikire ko ne ne tumi aboa ne butu no etumi ewiebe ti better prophet Samuel Biase the prophet that's what wakachi abia odi futu bi na ba the wase pa be da shi bi ba to ma mo hwenso nya so ye de mase ye da mase awo sa pa so nyame aduma no ishi bye bye waiting I don't do